So let us rise up and welcome them. Sri Lakshmi Gopinath for the prayer, and may you all please rise up for the same. Next, we look forward for the presence of Dr. Asha Thomas, Dean of Arts, Associate Professor, Head of the Department of English, on the stage for the welcome note. Distinguished dignitaries on the dais, His Excellency Mar Polly Kannukadan, Bishop, Diocese of Irnyalakuda, Dr. M. Nasser, Pro Vice Chancellor, University of Calicut, Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, Superior General, Congregation of the Holy Family, Reverend Sister Elsie Kokat, Manager and Provincial Superior, Pavanatma Province, Irnyalakuda, Dr. Sister Asha Theris, Principal, St. Joseph's College, Autonomous, Irnyalakuda, Vice Principals, Reverend Sister Blessy, Head, Department of Computer Science, and Deputy Controller of Examinations, Dr. Sister Eliza, Head, Research Department of Commerce, Srimati Sonia Giri, Municipal Chairperson, Irnyalakuda, Srimati Feni Aben Bellanikaran, Ward Councillor, Mr. Davis Ukan, President PTWA, Dr. Lissima John, Associate Professor and Head, Department of Hindi, Mrs. Joyce CV, Office Attendant, Dr. Gigi Paulos, Head, Department of Zoology. I welcome our Vice Principal, Reverend Sister Blessy, to unfold the annual report of the College 2021-22. Welcome, Sister. The recurring waves of the pandemic are still to wane. It's a time for reflection and improvement as we recollect the activities of the year 2021-22. Pope Francis has exhorted the world to be faithful in crisis and live with contentment from day to day without asking God what He really wants from us. He has hailed the noble profession of health workers and has asked the humanity to carry forward the mission of healthcare as we touch and heal the flesh of Christ in our brethren. As the world grapples with the new variants of coronavirus and the changing protocols of public health, education, which is one of the angles of civilization, should derive fortitude from human values. On the occasion of our 58th College Day, let me pay grateful homage to Reverend Sister Mary Loretta CHF, former principal of the college, nurturer of this institution in its nascent stages, Mr. K.P. John, the pioneer who helmed the 20-member committee of
great visionaries who diligently laid the foundations of St. Joseph's College, and Miss Baby J. Alapat, former head of the Department of Zoology, who was a beacon of inspiration in the lives of thousands of students who imbibed knowledge from her guidance. The college community bids a fond adieu to 3 gems of the faculty and staff who retired this year. Our beloved principal, Dr. Sister Asha Tere, CHF, an epitome of dedication, benevolence, and devotion, has led the institution over the last couple of years at the culmination of her commendable service at the Department of Zoology. Dr. Lisama John, Associate Professor and Head, Department of Hindi, a doyen of perseverance, resourcefulness, and meekness, has demonstrated an exemplary strength throughout her eventful career. Miss Joyce C.V., office attendant, has blended generosity, stoicism, and punctuality in her official life, thus endearing herself intricately to the Josephite community. In a very special way, let me salute your invaluable service to the college. Let me enlist this year's activities of the departments and committees briefly. We are happy and proud that our own alumni, former faculty and principal, Dr. Sister Annie Kuyakos, is elected as the Superior General of the Holy Family Congregation. Hearty congratulations, dear Reverend Mother. St. Joseph's College Autonomous Irinjalakuda has been recognized in the band performer as per adult rankings. The college has been elevated to the band of 100 to 150 in NIRF rankings. India Today National Survey identified St. Joseph's College as the 74th best colleges in the country to offer BSc courses. The college was certified as a green office with a grade by Haritha Kerala Mission. The college received Vidya Shrestha Award for excellence from the Lions Club International for outstanding COVID relief activities conducted by faculty, staff, and NCC volunteers. Anisha M, Anjali S, and Sriya Matilda Baiju of 2nd BA English won the gold, silver, and bronze medals respectively at the Asian Junior Powerlifting Championship held at Turkey. Anisha M was crowned the best lifter, thus becoming the first Indian player to win the title. 60 national and international webinars were conducted by various departments and committees. Dr. Lynette Sebastian, Assistant Professor, Department of English, was awarded PhD. Ms. Liti Chako secured a project grant of rupees 15 lakhs for preservation and digitization of manuscripts from the British Library. The Alumni Association sponsored 8 solar lights in the campus. The first virtual gathering of the alumni was conducted by Gulf Chapter, International Chapter, and UAE Chapter. Ms. Isha Farha Korshi from the Department of Botany, 2006 to 2009 batch, was elected as Best Alumni. A synthetic track is sponsored by Federal Bank and an open gym soon to be launched. The college is to set up a state-of-the-art media lab with 50 computers. Outcome-based education implemented for postgraduate students. Dr. Binu TV won the award for Best NSS Program Officer in the Calicut University. St. Joseph's College was selected as the best NSS unit. Dr. Nigel George and Dr. Gigi Paulos secured guideships. College magazine Niramaya, released by Honorable Minister of Higher Education, Dr. R. Bindu. Seed money has been given by the management to 60 faculty and 58 students to motivate their research aptitude. 4 faculty got research projects of rupees 2 lakhs sponsored by KSC and KL of Irinjalakuda. 782 students of the college won scholarships worth rupees 25 lakhs funded by state and central government. A new academic block was completed by utilizing RUSA funds.
Miss Andrea Varghese, Department of Commerce and Management Studies, was selected as the Teacher of the Year. Miss Elizabeth Polsey, Department of Commerce, and Dr. Binu TV, Department of Botany, were selected as Best Researchers from Arts and Science, respectively. Renovation was done for the whole college, including the library. English Department activities. To commemorate 40 years of its establishment, the department launched a year-long celebration under the title Jubilee de Rubis. An array of curricular and co-curricular events like Restituto Ecosystem, Reading Reels, Libertas 2021, World Book Lovers Day observance, invited lecture series, endowment lecture series were organized. Two innovative management-funded projects, Liger, a cultural heritage digitization initiative, and GLOW is an innovation student initiative, were launched. A 45-hour certificate course on the soft skill training, along with the 6 other associating colleges in collaboration with the GAT TLC and the Ministry of Education, Government of India, was initiated. Economics. A 2-day international conference on economics of happiness and welfare was organized in association with the Department of Economics, Sacred Heart College, Chalakudi. A 1-day webinar on atrocities against women and laws to combat was organized in connection with the International Day for Elimination of Violence Against Women. A webinar on human rights and law was organized to observe Human Rights Day. Hindi. As part of Premchand Jayanti celebration, Sehenet 2021, various programs like Invited Talk, National Level Story Review, and National Level E-Quiz were organized. Hindi Day celebrations were conducted with an invited talk titled A Discourse on Hindi in the Perspective of South India. A book titled Mamda Kalia Ki Kahaniyon Mein Moolya Parivartan, written by Dr. Lisa Ma John, Associate Professor and Head of the Department, was published. History. In collaboration with the Prabodha Trust, a national webinar on the nature of pre-British India as discovered by the Gandhian historian Dharmabal and its relevance for us today was conducted. Hiroshima and Nagasaki Day was observed by the department. A digital logo competition on the topic World Peace was held. Kerala Piravi was celebrated. Journalism and mass communication. In connection with the National Reading Day celebration, the department organized a book walk in Clubhouse discussion room. The department organized a 10-day online Zen workshop series, S4 SARS 2021. The department broadcast a multimedia news roundup named SJC Chronicle every month on YouTube through the official channel of our college. Malayalam. As part of the Reading Day celebration, the department conducted a talk on ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ ആത്മകഥകൾ. The department, in association with Kerala Folklore Academy, organized a webinar series on folklore studies. The book Kavithayum Kalanibhudiyum, written by Dr. Jansi K.A., Assistant Professor, Department of Malayalam, was released by the Honorable Higher Education Minister, Dr. R. Bindu. Physical Education. Dr. Stalin Raphael, Head of the Department, secured the license for Certified Sports Psychology Consultancy from International Society of Sports Psychology. The department started an online yoga certificate course. The basketball, badminton, football, boxing, volleyball, handball, sepak takraw, and weightlifting teams from the college won several prestigious titles in the Calicut University in their zone championship. 30 players from the college represented the Calicut University in different sports disciplines in the All India Inter-University Championships. Hosted 3 Calicut University Championships for women, basketball, volleyball, and football. This zone fixer meeting was conducted in our college for the faculty members of various colleges of Thrissur. Social work. A program on waste to art as part of
Azadi Ka Amrit Mahotsav was arranged at Chalakudi municipality. A project named Sanjo Crafts was launched for the differently abled, which was inaugurated by Ms. Veena Venugopal, India's first wheelchair anchor on television and motivation speaker. An awareness class on legal clinic was organized in collaboration with Kudumbashree Gender Resource Center at Panacheri Panchayat. English self-financing. A national webinar on the Dalit body and the question of agency through the graphic fiction was organized. A webinar on miles to go, metaphors of journey and course in literature was conducted. World Environment Day, Reading Day, Gandhi Jayanti and Navaratri were observed. Faculty of Science, Biotechnology. The World Health Day was observed with the various events like essay competition and poster making competition. A webinar on antivirals and vaccine strategies against COVID-19 was organized. In connection with Constitution Day, a mobile quiz was organized by the department. Botany. Launching of an innovation center for natural resources with the products like plant shelves, paper and grow bags from water hyacinth, territorium in ceramic pots, stone arts and herbal cosmetics. A webinar titled From Amazon to Amazon.com, the story of www, an international webinar on development of vaccine for radiologists were organized. An MOU was signed with SD College, Alappuzha for the mutual exchange of technical know-how. Chemistry. Observed World Environment Day on 5th January 2021. The Chemistry Association inauguration was followed by an international webinar. Observed Ozone Day. Computer Science. A webinar on Kickstart Your Career in Data Analysis using Excel was conducted. A national level online hackathon, CodeFest 2K21, was conducted for the UG and PG students. A one-day workshop on cloud technologies and the role of cloud in data science was organized. Mathematics. Sim Club activities were organized, which included a virtual talk on ring theory and release of student manuscript Mathsiana, volume number 13 by the principal. Net JAM orientation classes delivered by eminent resource persons from across the country. The Maths Association organized various events including national level intercollegiate PowerPoint presentation competition. National Mathematics Day and National Statistics Day were also celebrated with ample student participation. Physics. An international webinar on thermal batteries for renewable energy storage was conducted. A two-day hands-on workshop on AC-DC inverter LED bulb assembly was conducted. A three-day hands-on workshop on fabrication of battery eliminator with a charger was conducted. Psychology. An international webinar on emotional intelligence for positive mental health was organized. As part of the Mental Health Day, a talk on perseverance, a key to success, was organized. As part of Reading Day celebration, a competition on content analysis and writing was conducted. Zoology. 14 online sessions by reputed resource persons were organized as part of regional, national and international online workshops and webinars on relevant topics. Omics lab of the department was inaugurated by the principal, Dr. Sister Asha Teres. World Environment Day, APJ Abdul Kalam Memorial Day, World Mosquito Day, National Wildlife Week, National Bird Watching Day, World Lung Day, No Pesticide Use Week, and World Wetlands Day were observed. Costume and fashion designing. A model hunt was conducted by the department. A national webinar was organized to commemorate the National Embroidery Day. An industrial visit for students was arranged to Thrissur Women's Ashramichira. Faculty of Commerce. International webinar on the topic Resilient Leadership in the Post-Pandemic Era was organized. Sanda's Surprise, an exhibition cum sale of the products of YVCom was held. A national webinar on women empowerment through financial literacy was organized. Business administration. World Environment Day celebrations were held. Reading Day celebration was conducted.
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking was conducted. Commerce and Management Studies organized an orientation class on CA and CMA, conducted a seminar on ACCA, CMA, which focused on job opportunities abroad, organized an online collage competition on the occasion of World Literacy Day, an online photography competition to observe International Day of Older Persons, and an online drawing competition to promote the elimination of violence against women. Research and Development Center. A project launch was organized and the first installment of 8 lakhs was granted by KSC. A research grant of 2 lakhs was received from KLF Private Limited for the faculty. The consultancy services like water analysis and selling of microbial cultures and plantlets were offered by the center. Center for Research in Mathematical Sciences. University of Calicut Guideship sanctioned for the faculty Dr. Pravaski. RAC held for 4 new research scholars. Department of Mathematics organized an endowment lecture on the topic Topology Generated by Graph. One-day national webinar on the basic tools in algebra and analysis was conducted. Center for Research in Commerce. The department produced 3 PhDs during this academic year, thus adding to a total of 13 PhDs generated so far. The new PhDs are Dr. Deepthi PV, Dr. Sinni KR, and Dr. Raji AM. Congratulations to the research guides, Dr. Sister Rose Bastin and Dr. Jansi Devi. An FDP on project guidance, a practical approach, jointly organized by Commerce Departments of St. Joseph's College, Irinjalakuda, and Nirmala College, Muachipura was conducted. An international webinar on research article writing and publishing was conducted. Faculty members Ms. Elizabeth Polsi, Ms. Remya S., Ms. Amrita Thomas, and Ms. Jida Thomas won several awards for research activities. Student Welfare Programs, NCC. From 5th to 7th of April, the cadets were dispatched for the legislative election duty. The cadets celebrated the 41st birthday of Subedar Major and Honorary Lieutenant Yogendra Singh Yadav PVC. The cadets paid homage to the fallen heroes of Poonch Rajouri districts in Jammu and Kashmir. Run for Fun was organized as part of the 73rd NCC Day. The cadets paid homage to the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, and 30 members of the military staff who were killed tragically in chopper crash. Lance Corporal Ashwadi PM and Cadet Ardra Babu were awarded with certificates of appreciation for assisting health workers at Irinjalakuda General Hospital. NSS. A free vaccination drive for students was conducted in the college by NSS. NSS volunteers distributing drinking water to the areas around Irinjalakuda which face water shortage. Distributed nearly 3,000 cashew seedlings to all the students and faculty of our college and to the public as part of new cashew garden scheme. The 7-day special camp for 2021-22 was inaugurated by Mrs. Sonia Giri, Municipal Chairperson, Irinjalakuda. Inauguration of state-level NSS residential camps in St. Joseph's College, Irinjalakuda, by the Minister of Higher Education, Dr. R. Bindu. Grievance redress cell. Grievance boxes were installed on each floor to drop complaints. Committees meetings were held regularly to solve grievances raised by the students. Complaints regarding network issues during online classes were solved with the help of class teachers. Academic excellence. An online student induction program was conducted for the first year students. SET exams were conducted online. The smooth conduct of the bridge course was monitored. Facilities. Darshana Family Counseling Center. A group was formed to volunteer activities among alcoholics. Counseling was offered for the public during COVID and post-COVID phases. Environment Day, Social Work Day, International Day for the Elimination of Violence Against Women,
and Human Rights Day were observed. Library. Athenaeum, a program to commemorate the Reading Week, was conducted in collaboration with the alumni. In association with the Speak English Club, Reading Reels was organized. A national webinar on digital publishing trends was organized in collaboration with IQAC. Committees. ICUF. A prayer was led by the ICUF on the feast of the Sacred Heart of Jesus and on the feast of Saint Mariam Thresia. With regard the year of St. Joseph, various competitions were conducted online along with St. Joseph's Meet, which was held offline. Christmas was celebrated with various cultural programs. Alumni Association. The association organized Guru Vandanam, a tribute to gurus to honor the retired teachers of St. Joseph's College. Glory 2.0, a program to felicitate our prestigious alumni, Dr. R. Bindu, Minister for Higher Education and Social Justice Kerala, was organized. The Minister inaugurated UAE chapters of the Gulf countries and other international chapter of the association on the occasion, and the virtual meeting was held thereafter. The annual global meet was held on 26 January 2022 in a blended mode. Alumni newsletter Domus Josephite, volume number 20, was released by the principal, followed by the selection of best alumni, honoring of alumni achievers, various cultural performances, and felicitation of retiring staff members. HRDC. Seminars and career guidance classes by various organizations like EC-Link Academy, Syllabox, Smile German classes, and Skill Acts were conducted. Campus recruitments by Wipro, TCS, Infosys, Federal Bank, and various other organizations were conducted. Student development and training programs in collaboration with Red Hat Academy and Infosys. Certificates were organized. Reverend Sister Mary Franco Memorial Educational Charitable Trust. Plus 2 students who were identified eligible were awarded rupees 15,000 for their study. Sports students who excel in their disciplines received a prize of rupees 20,000. Nursing students received a prize of rupees 18,000. Special program. Reception to felicitate the Honorable Higher Education Minister Dr. R. Bindu was organized. Festival Day celebrations of the Principal Dr. Sister Asha Teres was organized. Inauguration of the first UG and first PG induction program. Staff Association. Staff Association celebrated Onam with great enthusiasm. Online condolence meetings in prayerful remembrance of Reverend Sister Mary Loretta CHF, Mr. K.P. John, and Miss Baby J. Alapat, Associate Professor and former Head Department of Zoology, were conducted. Staff Association extended Christmas and New Year greetings to Mar Poli Kannukadan, Bishop of Irinjalakuda, Dr. Sister Annie Kyriakos CHF, Mother General of Congregation of Holy Family, and Sister Elsie Quackard, Provincial and Manager of our college, followed by a celebration of the faculty and staff in the college auditorium the next day. Women's Cell. Launching of 3 clubs, Manishi for academic training, Resiga for empowerment through culture, Arpida for community connect. Seminar on gender awareness during pandemic times was organized. Invited lecture on gender issues in contemporary Kerala was conducted. Women's Studies Center. An online talk on plastic-free campus was organized. Edited a book titled Beyond a Thing of Beauty, an inquiry into the life of Indian woman. RUSA. Our college has been included in the list of RUSA-funded institutions by the central and state government. The fund has been utilized for the construction of new academic block, installation of solar panel, and rainwater harvesting system. EBSB Club. A webinar was organized in collaboration with NSS unit under the initiative Azadi Ka Amrit Mahotsav. A video presentation was arranged as part of 75th Independence Day celebrations. A webinar was organized on National Unity Day in collaboration with Field Outreach Bureau, Shimla, Himachal Pradesh, IEDC, and ED Club. A webinar titled Sambhav,
a national level awareness program on entrepreneurship was jointly organized by IEDC and the Ministry of MSME. A hands-on training session on paper pen making was arranged. A 2-day international film festival was organized in collaboration with the MCJ department. IIC, an international webinar on thermal batteries for renewable energy storage was organized. A hands-on workshop on battery eliminator assembly was organized. A webinar on micro-entrepreneurship and women enterprises was organized in collaboration with ED Club. E-learning cell. G Suite and Zoom subscriptions were purchased for enhanced e-learning experience. More than 60 online lectures were produced using Media Lab. An interactive panel was installed to all the departments of the college. Minority cell. The college was selected as a premarital counseling program center by the Directorate of Ministry Welfare. Premarital counseling program was organized. PTWA. PTW executive meeting was conducted. An orientation class on role of parents in exploration of identity in youth was organized for the parents of first DC students. An online PTA meeting was conducted for all UG and PG classes. IQAC spearheaded the application and facilitated the NIRF ranking of the college, which improved to a score band of 100 to 150. The college successfully participated in the national Atal ranking of institutions on innovation achievements and was able to be recognized in the band performer. Directed the departments in completing the prestigious India Today survey for the best colleges in India and was ranked as the 74th India's best science college. IQAC has aided in implementing outcome-based education through DEC-OBE software. The annual quality assurance report was submitted to NAC within the stipulated time. Admission. Admission to the UG and PG programs of the year 2021-22 was completed online using Linway's admission management system. In addition to sanction strength, a marginal increase as per university circular has been incorporated to meet the increased demand for admission. Mar Polly Kanukadan, Bishop, Diocese of Irunalakuda, for the presidential address. A gracious welcome to His Excellency Mar Polly Kanukadan. കഴിഞ്ഞ 58 വർഷമായിട്ട് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ മാത്രമല്ല കോ കരിക്കുലർ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ തുടങ്ങി എല്ലാ തലങ്ങളിലും മികവാർന്ന വിജയം ഈ കോളേജ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുക. ഇന്ന് ഈ കോളേജിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എം നാസറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈസ് എൻ എക്സലന്റ് ടു ഗീവ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ടു ഹിസ് ലിസണേഴ്സ്. ഞാൻ പ്രത്യേകം നാസർ സാറിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ കോളേജ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോളേജിൽ നിന്നും പാസിംഗ് ഔട്ടായിട്ട് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു എൻകറേജ് മോർ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ്. അതുവഴിയായിട്ട് മോർ പേറ്റൻസ്, മോർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികവ് അത് ഈ കോളേജ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the students should be motivated to build up the society, to build up the nation, to build up the world. അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികളിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കണം. അത് ഈ കോളേജ് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
അങ്ങനെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. നമുക്കറിയാം, അബ്ദുൽ കലാം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡ്രീം ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് യു സീ വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലെറ്റ് യു സ്ലീപ്പ്. നിങ്ങൾ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാള പത്രത്തിൽ ചിന്താവിഷയത്തിൽ കൊടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു നായക്കുട്ടി ഒരു മുയലിനെ ഓടിക്കുകയാണ്. മുയൽ നല്ല വേഗതയിൽ ഓടുന്നു, നായക്കുട്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നായക്കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചു പിൻവാങ്ങി, മുയൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് കണ്ടൊരു ആട്ടിൻകുട്ടി നായക്കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഓടി ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ, മുയലിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ നായക്കുട്ടി പറയുന്നതായിട്ട് ആ കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മുയൽ ഓടിയത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥമാണ്, ഞാൻ ഓടിയത് ഒരു വിനോദത്തിന്റെ പേരിലാണ്. മുയലിന് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ല വേഗതയിൽ ഓടി. ഞാനൊരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചിന്താവിഷയത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്, തുടങ്ങാനായിട്ട് നല്ലൊരു ആവേശം ഉണ്ടാകണം, തുടരുവാനായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകണം, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ we could do something innovative to the society. സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും, ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്, വിദേശത്ത് പോയി കുറച്ച് പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതുന്ന കുറേയേറെ പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ടു മൈഗ്രേറ്റ് എബ്രോഡ്. അത് UK-യിലോ ജർമ്മനിയിലോ കാനഡയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ പോയി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ലാതെ they don't get any satisfaction in their lives. അങ്ങനെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to build up the nation, we have to build up the society, we have to do something to build up the nation. അതിന് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ലൈഫ് ഈസ് 10% what happens to us and 90% how we respond. Therefore we have to be positive, we have to constructive, we have to be optimistic in our lives. അതിനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. All birds find shelter during the heavy rain, but the eagles fly above the clouds to overcome the rain. നമ്മൾ കഴുകന്മാരെ പോലെ ഈ ഏത് ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ വന്നാലും അതിന് മുകളിലൂടെ, മേഘത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന പോലെയാകണം നാം. അതിന് കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിയട്ടെ. ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പീഠത്തിന്മേൽ കത്തിച്ചു വെച്ച ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കായിട്ട് പ്രശോഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ദിനത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. I'm profoundly elated to take an opportunity to introduce Dr. M. Naza, Pro Vice Chancellor, University of Calicut, the man of distinct vision and the founding head of illuminating ideas, for the inaugural ceremony. I humbly request you, sir, to light up the lamp and deliver the inaugural address thereafter. May I request all the other dignitaries on the dais to join the chief guest for the same. നിത്യസുരഭിലം ഭാസിതം പാവനം ഈ കലാലയ വേദിയിലുണരും പ്രണവം അമോഘ ജീവിത ശാന്തികൻ മന്ത്രം നിർമ്മല സൗഹൃദ
Dr. M. Nazar for the inaugural address. They'll have more free time coming up, but sometimes as the government is thinking of extending the retirement date by one more year, maybe they'll come back. But always I would welcome retirement because I think we have lots of free time and we have lots of freedom. Because when you have free time, you should have freedom. Because if you have to come to the office at 9 o'clock and leave at 6 or 7, and we are setting aside all desires. So after working so hard for so many years, I think they deserve it. They deserve the relaxation. And I hope they will have a very productive, long and healthy life. And they will contribute more to our society and maybe more to the college. Because I'm sure they will be associated with the college in the coming years also. So we have, this college has an association with the departments, teaching departments of the university. And the latest interaction of the collaboration is we have taken a faculty from your college, Dr. Anish, to the Department of Zoology. And we have also contributed Dr. Divya, who is a student, PG student in our university, to your college. And I hope the collaborations continue because the college, as our Reverend Mother Annie Kuriakos, I think she mentioned that university has still to give sanction for some courses which is going on in this department, in this college. I'm sure we can speed it up because I'll go back and look at the files and see what's slowing it down, because academic excellence can only come when the university helps the college in a big way, because there should not be any hindrance to the academic progress of a college because of this red tape in university. So our Vice Chancellor is also of the view that academic excellence should be promoted, and I'm sure we'll help you out. So if we ask the retiring persons, they'll say that it was like yesterday when they joined, because time is flying. So what I would like to tell the students is that please do use your time productively, because in no time you will see that your course is over. Your course is over and you're going out of the college. And your duty over here is to gather knowledge. His Excellency has also emphasized that. You should gather knowledge as much as you can. You can't blame COVID, you can't blame anyone. Because when you go out into the world and go for an interview, you can't blame others and say, because of COVID, I could not gather knowledge. Because you have lots of opportunities, lots of access to knowledge. And when you spend time in the college, you should gather that, rather than complaining later on. So when you leave the college, you should not have any regrets looking back. And I hope you will use your time in the college productively to the maximum. Because the stalwarts who are retiring from service in this college may have been inspiration for you. They'll have inspired you through their hard work. And you should learn from them. Because that's only what we can do now. They have given their blood, they set everything to the college, and you should carry it forward from here, so that this college will rise up in an IRF ranking, in all other rankings it will come up, because when the annual report was being read, it was so long, so I thought, so many achievements from a college. It's great. So that annual report, I think should become lengthier and lengthier. And that can come from only your effort. And I'm sure you will do it. And I also wish those who are retiring from service a healthy, happy, and really productive life ahead. And thank you for inviting me over here to inaugurate the function. Thank you very much. We feel honored to have with us Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos,
Superior General, Congregation of Holy Family, and a former principal, for the unveiling of the portrait. Sister Annie Kuriakous to share her thoughts about the retirees and unveil the portrait thereafter. Welcome, sister. When I was thinking about our principal, Dr. Sister Asha Therese, and Dr. Lisama John, and Mrs. Joyce C.V., so many good memories were coming to my mind. While I was here, serving as a principal of this great institution for 8 years, lot of programs were here. Our NAC accreditation, then centenary celebration of the congregation, Golden Jubilee celebration of the college, like that. But although in all those events, these three persons, they were rendering their selfless, committed service. They were helping me and the college to go forward. Now, I take this opportunity to thank Sister Dr. Asha Therese and Dr. Lisama John and Mrs. Joyce C.V. in a special way. Reverend Sister Elsie Kokar, Manager and Provincial Superior, Pavanatma Province, for the distribution of awards. Welcome to Reverend Sister Elsie Kokar. Now I invite Reverend Sister Elsie Kokar to speak a few words. Welcome, Sister. അജയ്യമായ ആത്മചൈതന്യം എന്ന തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നു, ഒരു അധ്യാപകന്റെ ധർമ്മത്തെയും ചുമതലകളെയും പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു അധ്യാപകന്റെ ദൗത്യം, അധ്യാപകന്റെ ജോലി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു ജോലിയാണ്. അധ്യാപകന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന 3 പ്രിയപ്പെട്ടവർ 22 വർഷം അധ്യാപന രംഗത്തും ഒപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും വളരെ മനോഹരമായും വിശുദ്ധമായും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പമായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആഷ തെരേസ്. ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പാവനാത്മ പ്രോവിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിസ്റ്റർ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. We have Srimati Finny Abin Velanikaran, Ward Councillor, for felicitation. Welcome, ma'am. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഫാദർ, പാരൻസ്, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 58ാമത് കോളേജിൻ്റെ ഈ സെലിബ്രേഷനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആദ്യമേ ഞാൻ നേരുന്നു. ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലും ഉന്നതിയിലും എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയമാണ് നമ്മുടെ സെന്റ് ജോസഫ്. Dr. Sister Asha Therese, Dr. Lisama John, Associate Professor, Department of Hindi, our office attendant, Ms. Joyce C.V., to receive the memento. I invite our principal, Dr. Sister Asha Therese. Welcome Dr. Lisama John to the stage. Finally, we have Ms. Joyce C.V. to receive the memento. And we have our principal, Dr. Sister Asha Therese, to deliver her retirement speech. Welcome, sister.
വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അവർണ്ണനീയമായ ദാനങ്ങൾക്ക് നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണിത്. കൊടകര ഡോൺ ബോസ്കോ ഹൈസ്കൂളിലാണ് എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം. 2000-2021 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി സെൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരു സുവോളജി അധ്യാപികയായിട്ടാണ് പിന്നീട് അധ്യാപനം തുടരുന്നത്. 2005 സെപ്റ്റംബർ 1 പ്രശസ്തമായ സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൻ്റെ അധ്യാപനം വീണ്ടും തുടരുവാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. 2018 മുതൽ 2020 വരെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ HOD-ആയും 2020 മുതൽ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞ നല്ല ദിനങ്ങളെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ, +2, കോളേജ് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ എന്നെ ഉയർത്തിയ എൻ്റെ നല്ല ദൈവത്തോടും ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസിനി സമൂഹത്തോടും എല്ലാ അധികാരികളോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കലാലയത്തിന് ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പൽസ് റെവറൻ സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ, റെവറൻ സിസ്റ്റർ ലൊറേറ്റ, സിസ്റ്റർ മരിയറ്റ, മദർ മേരി പാസ്റ്റർ, സിസ്റ്റർ ഇവാൻഷ്യ, സിസ്റ്റർ വിജയ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ രഞ്ജന, മദർ ആനി കുര്യാക്കോസ്, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഇസബൽ, ഇവരെയൊക്കെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇവർ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും ലഭ്യമായ എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നോടൊപ്പം വിട പറയുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ, മിസ് ജോയ്സി എന്നിവർക്കും കലാലയത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരവുമായ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ, ഭാവുകങ്ങൾ. 22 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ഇടപഴകിയ, കണ്ടുമുട്ടിയ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. പോയ വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും സർവേശ്വരനോടും പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരോടും നന്ദിയേകുന്നു. ഇന്നത്തെ ആനുവൽ ആൻഡ് ഫെയർവെൽ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ ഏറെ അധ്വാനിച്ച വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ടീം മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന നന്ദി. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ സർവേശ്വരനും കലാലയ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിനും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യായ്ക്കും ധന്യൻ ജോസഫ് വിധേയത്തിൽ പിതാവിനും സകല വിശുദ്ധർക്കും സർവാത്മാന നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. I would like to call upon Dr. Lizamma John, Associate Professor and Head Department of Hindi, for her retirement speech. Welcome, ma'am. സെന്റ് ജോസഫ്സ് കലാലയ തറവാട്ടിൽ നിന്നും സമയത്തിന്റെ തികവിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിട പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വേളയിൽ ഏറെ അഭിമാനവും ആത്മസംതൃപ്തിയും ഒപ്പം ആത്മനൊമ്പരവും മനസ്സു നിറയെ നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രം. ഈ കലാലയത്തിലെ അധ്യാപന ജീവിതം ഒരു ദൈവനിയോഗമായി ഞാൻ കരുതട്ടെ. കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയായി ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യായുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും വിദൂര കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏകദേശം 33 കൊല്ലത്തോളം ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും ഇവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരോടും നാളിതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളും പങ്കുവെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് എന്നും നന്ദി മാത്രം. ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട പലരെയും ഓർക്കാനും നന്ദി പറയുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാലങ്ങളോളം ഈ കലാലയത്തെ സ്വന്തം പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ പ്രഥമ മിത്രാനും നമ്മുടെ പേറ്റനും ആയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വത്സല പിതാവ് മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിനെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു, ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കരുതലോടെ നയിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മാർ പോളി പിതാവ് വന്നിരുന്നു, സ്ഥലത്തില്ല എങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും പിതാവിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ആദരണീയയായ സ്ഥാപക പ്രിൻസിപ്പാൾ
റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത നിലവിലുള്ള അവസാനത്തെ അധ്യാപിക എന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോയുടെ ശക്തമായ കരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാണ് 1989 23-ാം വയസ്സിൽ വെറും ഒരു MA കാരിയായി ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ MPhilഉം PhDയും മാനേജ്മെന്റിന്റെ അനുമതിയോടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു നല്ല കോളേജ് അധ്യാപികയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും അർപ്പണ മനോഭാവവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന ബാലപാഠങ്ങൾ തൻ്റെ ചെറുപുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ നോട്ടത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സെന്റ് ജോസഫ്സിന്റെ എല്ലാമായിരുന്ന കരുത്തുറ്റ സാരഥി, ശാന്തം പക്ഷെ ഗംഭീരം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ നിറമനസ്സോടെ നന്ദിയോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം മൺമറഞ്ഞുപോയ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലൊറേറ്റയെയും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെയും നന്ദിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഓർക്കുന്നു. നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. 1964 സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ തുടങ്ങി 2022 ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശ വരെ ഈ കോളേജിനെ നയിച്ച പ്രഗത്ഭരായ 11 പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും കൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും വിധേയത്വത്തോടെ സഹകരിച്ചും ഒത്തിണങ്ങിയും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ച ആ നന്മ നിറഞ്ഞ നാളുകൾ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. മദർ മേരി പാസ്റ്റർ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മരിയറ്റ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇവാൻഷ്യ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ വിജയ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ രഞ്ജന, മദർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആനി കുറിയാക്കോസ്, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഇസബൽ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകിയ സ്നേഹവും കരുതലും തെറ്റുതിരുത്തലുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിനും നന്ദി. ഈ കാലയളവിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ മാറി വന്ന സുപ്പീരിയർ ജനറൽസ്, പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ്, കൗൺസിലേഴ്സ്, മദർ സുപ്പീരിയേഴ്സ്, ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻസ്, കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഏവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാപ്ലിൻസ് ആയിരുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ മാളിയേക്കൽ അച്ഛൻ മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപതാ ചാൻസലർ കൂടിയായ നെവിൻ ആട്ടോക്കാരൻ അച്ഛനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. തീർത്തും പക്വതയില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന ആ നാളുകളിൽ നന്മയുടെ വഴികളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും സെന്റ് ജോസഫ്സിന്റെ തനതായ പാരമ്പര്യവും കാണിച്ചും പറഞ്ഞും തന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തന്ന വിരമിച്ച മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വേറിട്ടതും പക്വതയാർന്നതുമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ പാഠ്യേതര ഗവേഷണ തലങ്ങളിൽ കോളേജിന്റെ യശസ് എന്നും ഉയർത്തിയ നിങ്ങൾ ഏവരും ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. മനസ്സിൽ നിറയെ നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രം. ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും ആദ്യകാല PhD ജേതാവും ലൈഫ് ഡോണറുമായ 4 പേർ: പ്രൊഫസർ മേരി ജോസഫ്, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആനീസ് തോട്ടാപ്പള്ളി, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ് മഞ്ഞലി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ റോസ് ആൻഡോ. ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇവർ ഒരു കൊച്ചനിയത്തോട് എന്ന പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹവും പരിഗണനയും പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാം നൽകി. സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി വർത്തിച്ച നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിൽ നിറയെ നന്ദിയും ആദരവും മാത്രം. 2019 മുതൽ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാറി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് മിസ് നയന, സിസ്റ്റർ ജെൻസി, സരിത, ഡോക്ടർ സെൽമി, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ത്യാഗപൂർവം ചെയ്ത എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഹിന്ദി മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2013 മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേറിട്ട് പോയപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യതയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു. മലയാളത്തെ മുൻഗാമികളായ പ്രൊഫസർ സാവിത്രി ലക്ഷ്മണൻ, പ്രൊഫസർ മറിയാമ്മ ഫിലിപ്പ്, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മേരി ക്രിസ്റ്റീൻ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിൽ നന്ദി മാത്രം. പുതുതലമുറയിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ലിറ്റി ചാക്കോ, ഡോക്ടർ ജെൻസി, നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി. എയ്ഡഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് വകുപ്പുകളിലെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട HODമാർക്കും ഓഫീസ്, ലൈബ്രറി, ലാബ്, എക്സാം, IQAC വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏവരും എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശ സൗമ്യതയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ്.
ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ സുവോളജിയിലെ ബഹുമിടുക്കിയും ചിത്രകാരിയും പാട്ടുകാരിയും ആയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആ ചുറുചുറുക്കോടെ കോവിഡിന്റെ സങ്കീർണമായ ഈ 2 വർഷം ഈ കലാലയത്തിന്റെ അമരക്കാരിയായി ഈ കലാലയത്തെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു എന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഈ അവസരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മാനസികമായ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുവാനും പഠനം നല്ല രീതിയിൽ ആക്കുവാനും വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു. 4th സൈക്കിൾ നാക് അക്രഡിറ്റേഷന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തന്നെ കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കുവാനും സാധിച്ചു. ഒപ്പം കൂടെ നിന്ന വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ബ്ലെസി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ എലൈസ, സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ആൻഡ് വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ റോസ് ബാസ്റ്റിൻ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ നൈജിൽ, കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഡോക്ടർ കവിത, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് മിസ് ജ്യോതി, ലൈബ്രറിയൻ സിസ്റ്റർ ഫിയോണ, സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ്, യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ആഞ്ചലീന ചെയർപേഴ്സൺ, നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും പരിഗണനയ്ക്കും നന്ദി. എന്നോടൊപ്പം വിരമിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശയ്ക്കും എപ്പോഴും ഓഫീസിൽ ശാന്തസുന്ദരമായ ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ജോയ്സിക്കും എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റിട്ടയർമെന്റിന്റെ ഈ അവസരത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ. കാരണം എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ സിസ്റ്റർ ബ്ലെസി അടക്കം എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ എൻ്റെ 25-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്നിവിടെ പല വകുപ്പുകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ HODമാരും റിസർച്ച് ഗൈഡുമാരും ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചറും ബെസ്റ്റ് റിസർച്ചറും ഉണ്ട് എന്നത് എത്രയോ സന്തോഷകരം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും 2019-ൽ 30 വർഷത്തെ എൻ്റെ സേവനത്തെ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചതിനും എല്ലാം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി. കോളേജിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന PTWA അലുമിനെ ഭാരവാഹികളെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണത്തിന് നന്ദി. ഇനി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട്, പ്രിയ കുട്ടികളെ, നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ നല്ല അധ്യാപകരാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഓടി നടക്കുവാൻ ശക്തി പകർന്നു തരുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത്. 21वीं सदी का समाज चतुर्दिक विकास का समाज है. आज के इस विकासोन्मुख समाज में मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. मूल्य ही हमारे व्यक्तित्व को मांझता है, निखारता है और ठीक पड़ाव तक पहुंचाता है. अपनत्व, आत्मीयता, पारस्परिकता की सुगंध मूल्य रूपी कॉक से फूटती है. मेरे प्रिय बच्चों, आप जीवन में कहीं भी जाए मूल्य को बनाए रखना, क्योंकि मूल्य के बिना വ്യക്തി കാ കോയി അസ്തിത്വ നഹി ഹോത്ത. അതെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിനോടൊപ്പം അച്ചടക്കത്തിലും വിധേയത്വത്തിലും വിവേകത്തിലും മൂല്യബോധത്തിലും വളർന്ന് ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ വിജയം വരിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുഭൂതരെയും ആത്മീയ പാലകരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ സ്വയം ഉരുകി വളർത്തി വലുതാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും കൊണ്ടും കൊടുത്തും സ്നേഹിച്ചും ഇടപഴകിയ സഹോദരങ്ങളെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. വളർച്ചയിലും തളർച്ചയിലും ബലഹീനതകളിലും താങ്ങും തണലുമായി സ്നേഹത്തോടും സൗമ്യതയോടും കൂടെ നിന്ന ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഒത്തിരി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും ഇന്നിവിടെ കോളേജിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. ഒപ്പം മൺമറഞ്ഞു പോയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നിത്യശാന്തിയും നേരുന്നു. വിട പറയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന രഞ്ജി ആൻഡ് ടീം, സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ, കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ, സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ, വാച്ച്മാൻമാർ, കോളേജിനെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ബാബു ആൻഡ് ടീം, ഗാർഡനേഴ്സ്, മാറി മാറി വന്ന ക്യാൻറ്റീൻ ജീവനക്കാർ ഏവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരോട് ഒരു വാക്ക് നന്ദി. നമ്മുടെ പേട്രനും ഭാരത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിള്ളത്തൊട്ടിലായ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ പരമോന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായ മാർ പോളി കണ്ണുക്കാടൻ പിതാവ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകൾക്കും ആശംസകൾക്കും പിതാവിൻ്റെ അഭാവത്തിലും ആദരവോടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയുമായ ഡോക്ടർ എം നാസർ വളരെ നല്ലൊരു സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മെ ധന്യരാക്കിയതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചതിനും നാസർ സാറിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ സന്ദേശവും ആശംസകളും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുൻ പ്രിൻസിപ്പലും ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്പീരിയർ ജനറലും ആയ റവറൻ മദർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആനി കുര്യാക്കോസിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോൾ കണ്ടാലും സ്നേഹത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യലും മാനേജറുമായ റവറൻ സിസ്റ്റർ എൽസി കൂക്കാട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ആശംസകൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഇവിടെ വന്ന ഊർജ്ജസ്വലരായ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സോണിയാഗിരി, വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഫെന്നി അബിൻ, PTWA എപ്പോഴും സെന്റ് ജോസഫ്സിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന PTWA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡേവിസ് ഊക്കൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗാനഗന്ധർവൻ ബിൻഡോ, ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ സ്വാഗതമേദിയ എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ആശ തോമസ്, ആശംസാ വചസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമാക്കിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യ ഡോക്ടർ ജിജി പൗലോസ്, ഏവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി. കോവിഡിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ആയും ഓൺലൈൻ ആയും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് മോടിയാക്കാൻ ദിവസങ്ങളായി പ്രയത്നിച്ച വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് കൺവീനേഴ്സിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒത്തിരി നന്ദി. സെന്റ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു നിമിത്തമായി, ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ കലാലയം പലതരത്തിലും ഞങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ, എവിടെയും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ നല്ലൊരു മേൽവിലാസം നൽകിയ ഈ മാതൃഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ വിട പറയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നറിയാം. മേലധികാരികൾ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം അടുക്കും ചിട്ടയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ചെയ്തു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചുകൂടി പൂർണ്ണത വരുത്താമായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത ഉള്ളിലെവിടെയോ ഉയരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നത് സ്വാഭാവികം. ഏവരും സദയം പൊറുക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഈ മഹാവിദ്യാലയം വിദ്യയും കലയും കായിക ബിരുദും ഗവേഷണ മികവും ആത്മീയ ചൈതന്യവും കോർത്തിണക്കി ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. अंत में संत मरियम त्रेसिया का एक कथन कहकर मैं समाप्त करती हूँ. एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക, തമ്മിൽ സഹായിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your dedication and affection. We also have with us our college office attendant, Ms. Joyce C.V., whose service is remarkable, and we welcome you to speak a few words. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇക്കഴിഞ്ഞ 36 വർഷക്കാലം എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ മുതൽ സിസ്റ്റർ ആശ വരെയുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി. സിസ്റ്റർ ക്ലിയോപാട്ര മുതൽ മിസ് ജ്യോതി വരെ ഉള്ള എല്ലാ സൂപ്രണ്ടുമാരോടും നന്ദി. എനിക്ക് ഇതുവരെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും കൂടെ നിന്ന് ചെയ്തതിന് എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. Thank you, Joyce Chechi. As we all know, gratitude is the best expression which concludes enriching moments like this. May I now invite Ms. Angelina Biju, College Union Chairperson, to propose the formal vote of thanks. And when the danger passed and the people joined together again, they grieved their losses and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully as they have been healed.
esteemed dignitaries on and off the dais, members of the faculty and staff, other invited guests, and dear Josephites, warm greetings to one and all. I was happy to begin by reciting few lines from Kitty O'Mara's poem, In the Time of Pandemic, as it was a poem that warmed my heart and made me smile during these pandemic days. And as we have gathered here for the 58th College Day celebrations, I'm pretty sure that we all have our own stories of survival. To commence the duty vested upon me, allow me to thank the benevolence and grace of God Almighty, whose blessings have made this day possible. Now, on behalf of the NDA Josephites, I wish to place on record, although in his absence, a profound gratitude to His Excellency Mar Poli Kanukaran, Bishop, Diocese of Irunalakuda, for gracing this occasion with his presence and also for the wise words he shared with us. May I extend our deepest sense of appreciation to the chief guest of the day, Dr. M. Nasser, Pro Vice Chancellor, University of Calicut, whose keen interest and unstinted support and cooperation in all our academic endeavors make him the most apt person to inaugurate today's function. In spite of his busy schedule, he made time to greet us on this auspicious occasion. Your words truly illuminated us. Thank you, sir. Let me now acknowledge the presence of our former principal, Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, Superior General, Holy Family Congregation, a steady light we could always rely upon. Dear sister, thank you for your knowledgeable and uplifting words. We are greatly indebted to Reverend Sister Elsie Kokart, Manager and Provincial Superior, Pavanatma Province, Irunalakuda, for a constant support and encouragement to the institution. Also, we record our gratitude for the gracious presence of Sister Daisy Maria, Sister Teresa Jose, Sister Ansi Paul, Pavanatma Provincial Councillors. Thank you, sisters. We invite you all to this event. Let's begin with prayer dance to grace the occasion. కురిపించవే కరుణాంబురాసి ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేరా జం
നീ ഇതേ പിടിക്കുക നീ ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയാട്ടാ. ലീലാട്ടാക്കീസ് പൂട്ടാൻ പോവാത്രേ. പൂട്ടാണ്ട് പിന്നെ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച് ഈ 5-6 പേരെ വെച്ച് ഷോ നടത്തുന്നു. കറണ്ട് കാശെങ്കിലും മുതലാവണ്ടേ? എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു തിയേറ്ററൊക്കെ പൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇനി ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയോ കൊടുങ്ങല്ലൂരോ പോണം. അവിടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി തിയേറ്ററിലാട്ടോ. ശശിയെ ഇതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തിയേറ്റർ, അത് ഇത്തിരി ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു അന്തസാ. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗോപാല, അന്ന് 65 നമ്മുടെ കുഞ്ഞപ്പൻ നമ്പ്യാരുടെ മോള് മരിച്ചപ്പോ ആ മോളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാ ഈ ടാക്കീസിന് ലീലാ ടാക്കീസ് എന്ന് പേരിട്ട് തന്നെ. അത് ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കോ? അന്ന് മുതല് നമ്മുടെ ആ വിട്ടത്തൂര് ദാസനല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ. ദാസൻ വന്ന് പറയുമ്പോഴാ നല്ല സിനിമ ഏതാ, ചീത്ത സിനിമ ഏതാ, കച്ചവട സിനിമ ഏതാന്നൊക്കെ നമ്മള് ആ വിട്ടത്തൂരുകാര് അറിയണ തന്നെ. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും ദാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോരോ ഗതികേടുകളെ. ദാസന് ഇതൊരു ജോലി മാത്രല്ല, 50 വർഷമായി അവനാ തിയേറ്ററില്. അവന്റെ ഉയരാ ഈ ലീലാ ടാക്കീസ്. ദേവസി മാഷെ, നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ ആ ലീലാ ടാക്കീസിൽ ആദ്യം കളിച്ച സിനിമ ഏതാന്ന്? ഓ, നമ്മുടെ സത്യമാഷ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ അവിട്ടത്തൂര് അതൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു. സത്യമാഷിന്റെ കലണ്ടർ വെക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഈ അവിട്ടത്തൂര് ദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നീലക്കുയിലായിരുന്നു ലീലാ ടാക്കീസിൽ കളിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ. ദാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗതികേടുകളെ. കലണ്ടർ വെക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഈ അവിട്ടത്തൂര് ദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നീലക്കുയിലായിരുന്നു ലീലാ ടാക്കീസിൽ കളിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ. എല്ലാരും